or go to Hello, rest. ma'am. Durga. Yes, Hello. anyone else? Ma'am, Hello, Yeah, hello. Hello, ma'am. ma'am. I submitted One my by task one, you too. please ask me. Okay, I Ma'am, will tell you. Sagar Singh, you have raised your hand. Sagar Singh, are you there? Yes, ma'am. Is what you wanted Hello. to ask? Ma'am, I'd send you my tax one. Please check it in your personal mail. Personal, okay. Sagar, you were On asking about 17th. which classes? I'm from batch 18. No, I'm asking you were asking in the group about some classes. Which classes you were asking about? Oh, currently, ma'am, I don't remember on what topic I was asking that time. I will call you I will message you personally and sort that out. No, you can say here itself. No, it's not a big secret. No, not. It's not a big secret. Currently, I'm focusing on the project which I have completed. I need to know I have done properly or I did some mistakes so that I can rectify it and move it forward. Okay. This is your first task. Yes, ma'am. Address one not required. I mean, Saram. Did you find, ma'am? Yes, I got it. Okay. This one is not that important. Showing only 3-4 counts. No, it's not that important. And regarding city, it's also very much confusing. Simply you can take that pie chart and bar chart now. Pin code, they are not that necessary, Saran. Here you can see only few counts are there. So better you go with state and city. Okay, ma'am. All the three charts, all the three Excel sheet you have taken. No, ma'am. This is the for the first task. There No, you I'm provided asking there only were yes, three Excel sheet. Online class. yes, ma'am. Online class, toys, and both the seats I have taken. Okay. These many were not required. These many charts were not required actually. Name by name. Why? I mean, it is not that important. But that time I thought whatever after removing all the errors and nulls, I thought whatever required I have to No make problem. first chart. You are getting some more idea out of it. Like this particular customer is the one of the most valuable customer. Like that, you can put some insight also. It's good work. Okay, ma'am. So Okay. You for are exploring for it by insight work. yourself. It's good work. Okay, thank you, ma'am. Thank you very much, ma'am. Ma'am, you were telling us we can write notes beside it. So just like we can click and type, and those kind of notes will be written there. Yeah, you can take that text box. Now, today in the class I have mentioned. No, you are from 18th batch, right? Yes, ma'am. Okay. In the class I have mentioned now, like how to use text box. Using text box, you can put some insight, whatever you found out of it. Okay, ma'am. I will check the recordings. Okay. Whoever want to ask, Thank you, ma'am. yeah, welcome. Whoever want to ask the question or discuss something, they can raise their hands. I will call them one by one. Yes, Shashank, what you want to say? now I've submitted my task too. Okay. Official mail ID right Official. now. Okay. Ma'am. Wait.
Ma'am, my doubts has been clear. Can I go and finish my other tasks? Can I leave the Yeah, meeting? whoever is done with today's status call, they can leave the class, no issues. Because only some people will be having doubts and they may have to present the task and all. So rest of them can leave the class right now. Shashank, your work is good. Keep it up. Okay, ma'am. Thank you. Welcome. Anyone else? See, guys, you try to make some dashboards also. Ma'am, I'm from Yes. Nandini. Ma'am, I'm from team 19, Okay. and yesterday I have sent your mail to you. Can you please check it? Nandini, it's a Tableau file, right? Please send, Yes, ma'am. please send the Power BI file too. Hello, ma'am. Connection, please. Okay, ma'am. Okay. Durga, Yes, ma'am. yes, I have a doubt in task 1, toys table. yes, In state, they're having so many places, yes, correct. You which is avoid inside it. the state. How do we know Sure. this places belong to this state? No, Suppose only, Anand എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗുജറാത്തിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക അത്? You have to search. അല്ല അത് നിങ്ങൾ പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് എടുത്താൽ It, no? മതിയാവില്ലേ? സ്റ്റേറ്റ് മാത്രം ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് നോക്ക്. State, only state. There are so many places. അത് ശരി തന്നെ, Which പക്ഷെ is അതിലിപ്പോ inside ചെറിയ ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് only number 13 having I don't know which that state by which places that belongs to which state. Yes. 13 ആനന്ദ് ഗുജറാത്തിലെ സ്ഥലം തന്നെയല്ല, ഞാൻ എവിടെയോ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആനന്ദ് ഗുജറാത്തിലുള്ളത്. അപ്പൊ ഞാൻ അത് മാത്രം എനിക്ക് which I don't know. So how to filter it? സ്റ്റേറ്റ് മാത്രം നിങ്ങൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തോ, അത് കുഴപ്പമില്ല. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിചയം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടാസ്ക് മാത്രമാണ്. കുഴപ്പമില്ല. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതായിട്ട് ഒരു കറക്റ്റായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ടാസ്ക് അല്ല ഈ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക്. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാന്ന് പവർ ബി എന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ബാക്കി എല്ലാ എന്താ പ്ലേസസും നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണോ വേണ്ടേ? അത് പിന്നെ ഇപ്പൊ അബുദാബി, ഫ്ലോറിഡ അതൊക്കെ വരുന്നില്ലേ, അതൊക്കെ അൺചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മതി. ഫോറിൻ കൺട്രി നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെ? ഓക്കെ. ബാക്കിയുള്ള പ്ലേസ് ഇന്ത്യ സ്റ്റേറ്റിലെ ബാക്കിയുള്ള പ്ലേസസ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതിയോ? നമ്മള് ടോട്ടൽ സ്റ്റേറ്റ്സും യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസും ഇല്ലേ, അതൊഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം അൺചെക്ക് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് പിന്നെ അതേപോലെ ചിലതെല്ലാം ഇങ്ങനെ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് എല്ലാം വന്നെല്ലാം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഡബിൾ ടൈം വന്നതൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ക്യാപിറ്റൽസ് ആയി വന്ന അതെല്ലാം അൺചെക്ക് ചെയ്യില്ല, അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കളയാം. അതിന്റെ കറക്റ്റ് സാധനം വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ലേ, ദുർഗ മുന്നേ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോ? അപ്പൊ ഞാൻ തെലുങ്കാന മാറ്റുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ, അതേപോലെ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് വരുന്നതെല്ലാം ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കളയാം. അതേപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ട്ഫുൾ ഉണ്ടോ, ഇപ്പൊ കർണാടകന്റെ KR എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അതൊന്നും ചെക്ക് ചെയ്തോളാം. അവിടെ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് വരുന്ന സിറ്റി കർണാടകയിലെ സിറ്റി ആണോ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോളാം. അപ്പൊ മനസ്സിലാവും അത് എന്തെങ്കിലും സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് കാരണം പറ്റിയതാണോന്ന്. അങ്ങനെ ചെറിയൊരു വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതിലുള്ള പ്ലേസസ് ഒന്നും നമ്മൾ എടുക്കണ്ട, ഓൺലി സ്റ്റേറ്റ് മാത്രം എടുക്കുക അല്ലെ? സ്റ്റേറ്റ് മാത്രം നോക്കിയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. സിറ്റി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, ചിലപ്പോ ചെറിയ സിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതില്, നമുക്ക് അത്ര കംഫർട്ടബിൾ അല്ലാത്തത്. അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ് മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കിക്കോ. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. വെൽക്കം. Ma'am, I have a doubt, ma'am. Yes, Kritik. Ma'am,
Ma'am, I have a doubt, ma'am. Ma'am, there are blank values in the shipping state and this payment option. So we Yes, have to Kritik, remove it, what you or have we to do is, just I will tell you. I mean, in case of that blank, whatever is coming in payment method, you replace it with others because we don't know which values they are. Okay. Is it okay? ma'am, Regarding I'm not payment able methods, to I'm saying. understand Okay, I will explain it. Wait. that, ma'am. Ma'am. Yeah. Sure, I will Yes, ma'am. explain it. I'm not Don't able worry to about it. understand. See, what you have to do, see, first of all, I'm taking the data set itself. No, it's an CSV file, right? It's of task 2, ma'am. Yes, I understand. Yeah. Okay, ma'am. Data set. Now in this data set, you just click on transfer. I'll tell you how to do the cleaning and all. Okay. See here in this timestamp, it is don't alter anything corresponding to it. Okay. And tax method is not necessary. You can delete it. Whatever unnecessary things are coming, you just delete it. Okay. This one is making the major problem, like it is not having column header. So it will create a problem when you will directly load it. Okay. This one should definitely be removed. And whatever things are there which you think that not necessary, like in this case, line item, everything is physical. This won't give you any insight out of it. Okay. Regarding download status and whatever things are coming which you think that are unnecessary, you can delete them. Okay. And regarding payment methods, right? This one. Okay. This payment method is having rupee kind of thing. What you need is only CC Avenue and offline payment. Rest of the things, whatever is coming with it is not required. Okay. What you have to do, just simply go over there. Okay. Then there is an option, right click. Then there is an option called split column. Use that one. And with the help of delimiter, you take this rupee symbol. Okay. Okay, by default, it may come, I guess. Space is coming. Instead of that, take custom. Okay. And here you can write rupee. Simple. And click on OK. This will actually split it into two. Okay. Now this payment method is having only CC Avenue and offline payment, and rest of the thing is blank. You can replace this blank with others because we don't know what is there. Okay. And here in this second column, you can see some error is there. Okay. You can delete this column because it is not at all necessary. Okay. Now regarding this payment method, you right click over it and replace the values that are blank. Blank you can put as it is, and here you can write others. Okay. So click on OK. Now three things are there: CC Avenue, offline payment, and others. Okay, now you can do it with yourself. I mean, you yourself can do it, right? Kritik, is it clear to you how to deal with payment methods? Any other doubts regarding Yes, ma'am. the It is, ma'am. Ma'am, one more doubt. Ma'am, in shipping state, we have to do the same process. Like it has blank also, and some values there like 34, and lower down it's also written NWPBZH. So the same
step I have to follow just to replace See, it by in case others? of shipping, which you're asking shipping state. Yeah, you can remove these things. Now it will not appear in Like your blank main table. 34. Yeah, you can remove it. Simply uncheck it. Okay. 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 So ma'am, here we are not removing we are removing the blank values, and in payment option, we are not removing the blank value. We are like replacing the blank values. So why we are doing that? Blank values because we don't know what they are. That's why I have removed them, and they are in a huge quantity. So Okay, we ma'am. can't, so it is not, I mean, it is not a good idea to delete them. If you want to, like if you don't want that particular thing in your, usual, what you can do is you can filter out that others, right? You Right, know how ma'am. to use Because I filter? have just removed the blank values, and Yeah, you yes, know ma'am, how to I know use how to filter, use, but right? yes, ma'am. You can do it now. So in using filter also you can remove the unwanted things. Not only from here, using filter also you can remove it. Okay. Regarding task one, I have said so Okay, because ma'am. Okay. regarding task one, I have said so because lot of unnecessary things are coming. So that's why I have said that point. Okay. I hope it is clear to Okay, all of ma'am. you.